Height and distance second zero tur chu trigonometry hmanga thil san zong le thui zong zon chhuah dan ania nitina kan thil hmuh tam tak hi te na hman ruwa kan nei hian a te vek phak lova entirnan tlang san zong te thlawna thlaw san zong te building san zong te tower chhip ti te le thil dang tam tak pawh awmang chung san zong le hlet zong zon chhuah dan chu kan zir dawna chu kan thil zir tur le kan chawh tur kan chawh theina atana min pui tu le kan hriat nge ngai thil pasarih a awma chung thil pasarih te chu amal te in kan soifiam a sang pakhatna chuan trigonometric functions and angles class 9 na kan lo zir to trigonometric function le trigonometric angles te kha kan hriat sa vek angai dawna hemi hrelo chuan tuna kan thil zir tur hi chawh thei ani dawn lova sin theta in perpendicular by hypotenuse atluk cos theta in base by hypotenuse tan theta in perpendicular by base ti ang chi kan by hat thina kha kan hriat sa vek angai dawna tin chumi baka chuan an angle te entirnan sin 30 degree in 1 by 2 then 45 degree in 1 atluk ti te kha kan hriat angai dawna tin tuna kan zir tur bika hian ten theta hi apoimo fal hle ni ti kha hriat buk tur ani pahnihna chuan object ania object kan ti chuan a san zong emaw a hlat zong emaw kan te tur thil eng pawh kha object ani entirnan building kan ti te tlang kan ti te sava te le khachai te pawh ani thei ang chu adut le chuan observer ania observer kan ti chu object san zong emaw hlat zong emaw te tu a en tu kha ani palina chuan line of sight kan ti chu observer le object in kar ngil taka rin zom ania he line hi ngai ruat rin imaginary line ani pangana chuan horizontal level object zone le observer mid zone leinen parallel a rin zom ania observer le object te hi hmun zawl a awm anga ngai thin tur ani parukna angle of elevation observer aia object awmna a san zawk chuan line of sight le horizontal level in car angle hi angle of elevation ti ani observer aia object awmna san chuan chho zawngin kan en thin pasarihna angle of depression observer aia object awmna a hniam zawk chuan a chhuk zawngin kan en ve thung thina line of sight le horizontal level in car angle hi angle of depression ti ani ve thung ani height and distance a problem kan chaw tur reng hi right angle triangle mangin kan chawk vek dawna chu right angle triangle loin siam dan chu line of sight horizontal level le object kan rin zom chuan right angle triangle a lo chhuaka a lema kan hmu ang hi ania a lem hnung zawk a ding lampang zawk ami hi soifia deuh angaya dash line hmanga right triangle in siam zawk hi a in siam dan tur dik tak zawk chu ania amai ro chu heti zawng a chawk thiam lo kan awm thin awang hian a hnuai lampang ami zawk ang hian a chaw thei thova a chan chu horizontal level chung lampanga dash line a awm zawk le a hnuai lampanga horizontal level hi line in parallel ania tichuan line of sight hi transversal ani dawn tihna ania angle pahnih kan hmuh te hi alternate interior angles ania geometry dana chuan he alternate interior angles pahnih te hi an intluk chia chuwang chuan triangle chung lampang le triangle hnuai lampang te hi right angle triangle in ang ani chuwang chuan kan duh zawk kan hmang thei tina ani Exercise 14, question number 1, kan chok chinanga. A question 2. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degrees. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. Om zia chu le khachai pakhat chu le atanga meter somruk asanga anchaya. A hrui chu le athlun be ania. Leizo la tanga te a le khachai hrui on dan chu degree somruk ani. Le khachai hrui sei zong chu zong chuak ro ti ania. A question a sentence na number
aron in zia dan hian lekha chei hruiah khan a kul lai khoi lai ama a awm lo anga ngai tur ani kan chok chinang kan chaw tan hmain a figure draw phot tur ania a lem kan zia thiam lo chuan a chaw thei lo tila kan sei sual lawang a figure chu hetiang hi ania khoisan in pek angin lekha chei chu leya hruia thlun be ania AC hi hrui sei zong chunita sela leya tanga meter somruka sanga thlok ania AB hi leya tanga san zong khani le ta se BC line hi horizontal level kan ti khanin kan rin zom bokanga C hi kan te tan na point kha nia observer kan ti kha om kher lo ma sela a te tan na hmun kha observation point ti ani ti chuan AC hi line of sight kan ti kha lo ni don ta boka object omna lekha chei omna hi observation point aya a san zo ka wangin 60 degree hi angle of elevation ani don tina ani solution kan chanang triangle A B C ti kan zia te hi khoisan in min pe kan ni lo wangin hetia kan zia lan ringot chan hi khoisan kan chawna a hian answer a hian kan ziak lang nge ngei tur ania chutiang chuan tuna hian let AC be the length of the string AC hi lekha chei hrui sei zong khani sela and ABB the height of the kite AB hi le atanga lekha chei omna san zong kha ni box sela tian kan ziak lang nge tur ani BC hi lo om boka he ro chu zia lan khera ngai lova kan zia tur chin kan hria thiam nan khoisan in min pek le min zo pa ka hi zia lan khera chul lo ani a chawna tak taka kan lut ranang alima triangle ABC kan hmu right triangle ABC kan hmu hi kan hmang dona tian kan zia kang in right triangle ABC he right triangle ABC hi kan en wang anga khoisan in min zo hi AC hi nia AC sei zong hi min pek sa hi AB hi nia he right triangle ah hian AB hi perpendicular angle of elevation degree zone degree opposite ami kha perpendicular ania 90 degree zone 90 degree opposite ami hi hypotenuse kan ti kha nia ti chuan khoisan in min pek le min zo chu perpendicular le hypotenuse min pe in min zo ta chu mi te pahnih chu trigonometric function a khan khoya nge om kan en don ani he trigonometric function hi lo en ta ila sin theta chuan perpendicular by hypotenuse atluka cos theta chuan base by hypotenuse atluka tan theta chuan perpendicular by base atluk boka p le h kha kan zon tur le kan nei sa nia chumi om kop na trigonometric function chu sin theta ani chu wang chuan heti hian sin theta mangin kan zia kang sin theta equal to AB by AC a om zia chu sin theta chuan AB perpendicular divided by AC hypotenuse ti kha alo tluk don tina ani angle of elevation theta khan 60 degree atluka tin lekha chei omna san zong kha 60 meter ani boka chu AB ani ti chuan theta aya 60 degree kan ziak to anga AB ti aya hian 60 tin kan ziak to bokang trigonometric angles table atira kan ti lan kha en non le ta ila sin theta hi kan chawna tur ania tin angle of elevation hi 60 degree ani boka asena in rin bial hi an ta ila sin theta zone kan en pheyanga 60 degree zone a chuan root 3 by 2 a oma root 3 by 2 hi sin 60 degree ti aya hian kan ziak lut don ani hei hi en chop zel chi ani lova chu wang chuan by hat nge anga yani hemi china hi chuan kan thiam to sa simple mathematics a lut to dona kan cross multiply anga root 3 le AC kan puntir chuan root 3 AC ani maya somruk le pahnih kan puntir chuan za som ni halo chuakang AC hi kan zon chhuah du ani wangin abula om root 3 hi a le lama ron pheyanga root 3 le AC hi in puntir ani wangin root 3 hi an le lama ron phei san don chuan
sem tu angin a rawn phei anga tichuan AC equal to za som ni hnuaiah root 3 a rawn lut phei dawn ani AC equal to 120 by root 3 ti hi a standard form ani lo awangin heti hian answer da tur ani lova class 9 a kan zir to rationalization kha kan hmang tangkai dawna a hnuai lampang root om hi ti bo kan tum dawn ani chumi tur chuan 120 by root 3 ti kha a hnuai lampang root 3 hian kan puntirin kan semang AC equal to 120 by root 3 into root 3 by root 3 tin kan ziakang a chung lampang ve ve kan puntir chuan 120 root 3 ani maya a hnuai lampang ve ve kan puntir ve thung chuan root 3 le root 3 puntir chu 3 ani root chunga number a in an chuan root tel lo khan zia mai tur ania chuti lo zong pon pathum le pathum kan puntir chuan pakua ania root 9 ani dawna square root of 9 chu 3 ani thova chuwang chuan root 3 le root 3 kan puntir awangin 3 tia zia mai kha awal sam a chung lampang le hnuai lampanga in divide thei kan nei ta pathumin za som ni hi a hmun som li ani tichuan a line hnung beratan AC equal to 40 root 3 ti hi lo chuang ta a what problem ani wangin thuin a question kan neya chuwang chuan a chan na po a thu a da tur ani ti hian kan ziak anga hence the length of the string is 40 root 3 meter a unit hi da thei hmil mi a lo tur meter veka kan chawangin hrui sei zawng hi meter tia da ve ngei tur ani hote anga lang si amai ro chu hemi awanga mark pai hi an tamani ti kha hriat reng tur ani tichuan kan problem ma saber chu kan chok zo ta in lo hlok pui ngei ka be sei